Welcome to the Kaur Show. We are at episode 29, and thank you all for joining us today. We appreciate your time. I'm Ranjit Kaur from the UK, and here with me is my co-host Gurinder Kaur from Melbourne. She is here somewhere. There you go. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. You're on mute, Benji. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. How are you, Benji? I'm good, thank you. How are you? Yes, I'm doing well. That's good. Great. So today's going to be absolutely amazing as we will be live with Jaskaran Singh, a photographer from Jalandhar. I connected with Jaskaran in October via Instagram, so it's all on social media. We're looking for photos of the farmers for a project I was working on. And so currently Jaskaran Singh is in Delhi with the farmers' protest, and he'll be sharing his experience from Delhi and also others that will join us too. I'm so excited, Benji. Are you? I am definitely looking forward to it. And with the farmers' protest happening in Delhi, and I believe the protests are happening all over the world, I think everyone is interested to know what is happening on the ground reality. So it will be amazing to talk to someone who is on the ground and can tell us the first-hand experience. Yes, definitely. And for those who don't know, there is a protest for the farmers, peacefully protesting for the 3 new farming legislations which have been, they want to refuse these. So all the negotiations and talks have failed. So the farmers are currently in Delhi to protest. It's been over 50 days in the cold, day and night. It's crazy to think what they are going through. I cannot imagine, but hearing their stories so far, just with pictures and, recordings has been absolutely amazing. What do you think, Benji? Yes, Benji. As I said, farmers' protest in 2020. I believe 2020 has been really unique because with the coronavirus itself, which is something we have never experienced before, and the farmers' protest at such a huge level, which we haven't experienced. I'll say it's kind of a revolution, and more than 100 protests have itself happened just in Australia, a country which is outside India, and there is not a big population, as I'll say, in UK. And we have seen so much revolution, not only from the people who are actually born in Punjab and just came overseas, but also from the people who are born overseas and may not have even gone to Punjab, but their roots are connected just through the pictures, videos, and the stories they have heard from their households. They have inspired them to come out and speak, for all the violation of human rights that's happening in India. Definitely. Totally agree with you. So today's show, our guest will be talking about people of the farmers' protest. And let's welcome our guest on the show and find out more. Sure, here we bring. I think we'll just need to give a few seconds to Jaskaran to get connected because he's from Singapore. And so, of course, we have to, cope with the internet connections over there. I think his screen is frozen, so we'll give him a few seconds to get ready. Okay. So, Benji, you mentioned that you came around Jaskaran around October 2020. Is that right? Yes. So I was talking to him about the environment of Punjab and how it's got less. A lot of forests need to be built up, and how EcoSeek are helping out. So he was giving me some photos from there to help out with our project, which was great. And now he's back. Awesome. So, Jaskaran, if you can unmute yourself. Jaskaran, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋਗੇ? ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ। I think Jaskaran ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। Okay, we'll still wait for a few more minutes once he gets ready. Yes. So just connecting over the social media, I was going to say that, these days, how easy it has become to connect to people who we have not met, and just through the social media. It's a great channel. What do you think? It's amazing, absolutely amazing. I've connected with so many people that are helping us out with the projects for India and Punjab itself.
and with the Kisans, with what's happening right now, it's been absolutely amazing. We obviously, with the connection there right now, I spoke to him a few days ago and yesterday as well, and the connection wasn't so great, but I did say let's just try our best to hear the viewpoints of others as well. And he has Yeah. been sending in some videos as well, which has been amazing. Should we play some of those videos, Benji? Yeah, so until Jaskaran is connecting, we will play some of his videos, and I'll just bring those on the screen. ਦਿੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿੰਡ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਤੂੰ ਨਿੰਦ ਦਿੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਨਾਲੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ ਦਿੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਿਆ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੱਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰੋਗ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਨੱਚੀ ਰਹਿ ਖੰਡੇ ਦੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹੱਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੇਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ All right, we're bringing Jaskaran now. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. Jaskaran, welcome to the Kaur show. Thank you for having me. Ranjit Penji, you need to unmute yourself. Yes, I'm here. Can you hear us? Yes, I can hear you. Okay, good. So tell us about yourself and what is your background? I'm from Jalandhar, and I have done my engineering, mechanical engineering, and so basically the photography is my like hobby, and so ਇੱਥੇ like protest ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, so I just felt ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ so on 12 of December I came here and ਇੱਥੇ like ਕੋਈ join ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ so ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ and so it was like very ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ like ਗੱਦਾ ਮਿਲਿਆ cause it was like late night ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਦਾ ਮਿਲਿਆ and ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ right ਤੇ I woke up like at 3 ਵਜੇ like ਇਹਦਾ ਅੱਖ ਜੀ ਖੁੱਲ ਗਈ and I realized ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੋਈ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ and then I wake up at in the morning 6 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ and ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ like ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ like ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਨਾ ਆਪਣਾ like ਬਹੁਤ like ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ like realize ਕਰਦੇ ਆ then so ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਟੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਇਨ ਲੰਗਰ ਔਰ ਸਮ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਸਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੁ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 weeks ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਨ ਲਾਈਕ 12 December cause I think protest 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 12 December ਨੂੰ ਤੇ 12 December ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ few days ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ So you were going back and forth to Jalandhar and Delhi? ਹਾਂਜੀ Sorry, you were traveling back and forth to Delhi and Jalandhar? Yes. Yeah, and so what about I like your keep studies? on traveling by bus or by my car. So
ਸੋ I'm ਜਿਸ sorry. ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਹੂੰ, ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਵਨ ਇਨ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਅ ਲੋਟ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਓਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੂੰ, ਤੇ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ yeah, ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਬਾਈ ਬੱਸ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਘਰ ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਈ ਬੱਸ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਰਾਹ 'ਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ ਹੈਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੈਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਕ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲਾ ਲਾਈਕ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਈਵਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਾ। ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ। I find that your photography skills are absolutely amazing, as you know. And so, how are they being received by the media? I'm sorry. So, with your photography skills, because now you're taking photos of the Delhi protest, how are they being received on the media, social media? It's good, like people are really supporting, like ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, so they are really supporting, they are really sharing ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਥਰੂ ਆਲ ਵਰਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੂੰ। ਸੋ ਜਸਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਡਿਸੇਬਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ? ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਹੂੰ, 2 days back I had a trip to all the ਮੋਰਚਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲਵਲ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਹੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਠੀਕ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹੈਵੀ ਟਰੱਕਸ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਨਾ, ਇਨ ਲੈਕਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ 15-20,000 ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੋੜਨਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਨੀਡ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰ, ਸੰਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੂ ਕ੍ਰਾਸ ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੰਫਰਟ ਦਾ, ਬਟ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਘਰ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਹੂੰ, ਲਿਵਿੰਗ ਔਨ ਸਟਰੀਟਸ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ।
ਤੇ ਇਵਨ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਸ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਭਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਨੀਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਰਣਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ, ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਸਕ? Yes. So it's been over 50 days. And how have people kept in Jagdikala? Like, how their spirits been? The spirit is ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਟੋਟਲੀ ਲਾਈਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਲਾਈਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਸ। ਇਹਦਾ ਏਦਾਂ ਕੋਈ if someone having any type of anxiety, just visit here and he will be all right, he or she will be all right. So have you been keeping up with the trolley times? Yeah, I'm like I'm working with them as a like photographer, so they ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਕ ਰਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਵੀ ਲਾਈਕ ਵੰਡਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਕ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, so we are just trying to connect people with our newspaper, our media, because the Godi media, the fake media is spreading the fake news. So are they there now that we can speak to them? Yes, you can. Let me call Ajay bhai ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਸੋ ਜਸਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ he is here, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਨੇ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਬਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇਪਾਲ ਨੱਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਸੁਰਨੀਤ ਮਾਵੀ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਮੋਰਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ ਦੇਰ ਕਿ ਕੋਈ ਓਲਡ ਏਜ ਕਰਕੇ ਆ, ਵਿੰਟਰ ਕਰਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, 17 ਨੂੰ ਛਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 18 ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 7th ਅੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਉਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 7th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ 7ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਸੋ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਚ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੋਡ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਡ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਾਏ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਾਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ 7th ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਾਪੀਜ਼ ਹਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 2000 ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਹਿੰਦੀ ਦੋਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਆਊਟਰੀਚ ਵਧਾਉਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਸਾਊਥ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਹੈ, ਈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੈਕੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ 5000 ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀਆਂ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5000 ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਛਪ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਊਟਰੀਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਈ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਡਿਜੀਟਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਜਵੇਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਜੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੈਕਸਟ 10 ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ, 7 ਕੱਢਤੇ, 5-4 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਡ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਪੈਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਡੇਲੀ ਛਾਪਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ trolleytimes.online ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਫੁੱਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਸਨਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟ ਅਪਡੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਈਮੇਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ trolleytimes.online। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ trolleytimes.online। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨ 5 ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਜਸਕਰਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਸਕਰਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਗਾਟ frozen at the moment. So hopefully connect back with us, which is we are back. Okay. So ਜਸਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਗਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ how people suffer or how people stay in ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। I just focus on that. Benji, you mute. Benji, you mute. ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਜਸਟ ਸੋ ਦੈਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੰਗੋ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਜਸਕਰਨ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ JK ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪੇਜ।
ਸੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਦ ਸਿੰਗਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸ ਕਰਦੇ? ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇਫ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਂਜੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਸ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਆ। I just have to walk 10 meters and ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਔਨ ਦ ਪਲੇਸ ਲਾਈਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਲਾਈਕ ਹੂੰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੈਂਟ ਉਰਦੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਲਵ ਉਰਦੂ ਐਕਸੈਂਟ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਫ ਕੋਰਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਹਾਂਜੀ। ਚੈਲੰਜਿਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ? ਮੇਨ ਚੈਲੰਜਿਸ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਠੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਠੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ। ਇਵਨ ਠੰਡ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਯੰਗਸਟਰ ਹਾਂ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਇਵਨ ਵੈਨ ਆਈ ਐਕਸਪਲੋਰ ਵਿਦ ਕੈਮਰਾ ਇਨ ਮਾਈ ਹੈਂਡ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਲਿਟਰਲੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਠੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਹੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ। ਹੂੰ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ How ਹੈਟਸ do ਆਫ ਟੂ the, them. how do the elders manage, or the young children? How do they all manage? I don't know, like it's just it's like I मतलब सही है सारे मतलब शो कर रहे चढ़ती कला। इट्स लाइक पॉजिटिविटी अराउंड है ना, सारे लाइक पॉजिटिविटी अराउंड। मतलब ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਲਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਇਨ ਦਿਸ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਈਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਇਨ ਦਿਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਨੋ ਵਨ ਵਿਲ ਸੇ ਨੋ। ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਆਸਕ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ, ਨੋ ਵਨ ਵਿਲ ਸੇ ਨੋ। एवरीवन इज लाइक मतलब दिल लाइक सारे लाइक दिल खोल के हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, ਹੂੰ, भाਵੇਂ किसी भी मैनर से हो। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਹੋਈ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਣ ਦਾ? हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल मैं देखा ਮਾਹੌਲ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲਾਈਕ ਲੋਕ ਆ। ਇਵਨ ਧਰਮ ਮੈਟਰ ਲਾਈਕ ਲੋਕੀ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆ ਸਮਥਿੰਗ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। एवरीवन इज ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਵਾਜ਼ ਸਿੰਘ, एवरीवन इज ਜੁਆਇਨਿੰਗ। ਕੋਈ ਭਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਣਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ if it's possible। हाँ जी, हाँ जी। कैमरा आई थिंक बैक कितों ਹੁੰਦਾ? I'm sorry। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਮਰਾ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦਾ? ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਜੋ ਇਫ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਜਸਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਡਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਠੰਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਬੌਂਬ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਕ ਹੀਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹਰ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਈਵਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। So it's like a support or donations of our people, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਠੰਡ ਦਾ ਚਲੋ ਮੇਨ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। So I'll just share some videos while Jaskaran is getting ready to show us something on the ground. Great. ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਾ ਬੈਠਿਆ ਕਪਟ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਘਮਰਾਈ ਉਹ ਮੋਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਘਮਰਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਪਟ ਤੋਂ ਮਨਵੇਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਪਟ ਮਨਵੇਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਛਾੜ ਦੇ ਚਾਹੇ ਬਈ ਕਰ ਜੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਰ ਜੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਾ ਹਾਰ ਜੂ ਤੂੰ ਤਰ ਜੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਘਮਰਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਮਾਈਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਐਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੂਰਲੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾ ਲਾ ਬਈ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਸੋਈ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਲ ਚੀਜ਼ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਉਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਲਾਈਟ ਠੰਡ ਦੇ ਆ ਦਿਨ 80 ਤੋਂ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਸੀ ਚੁੱਪਿਆਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਬਕਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਝੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਏਗੀ ਆ ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੱਲਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਹਿੰਦ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿੰਡ ਜੇ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਤੂੰ ਨਿੰਦ ਦੇ। ਦਿੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਸੀ ਪਾਈ, ਨਾਲੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਦਿੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਿਆ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੱਕ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀਏ ਹੱਕ ਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਜੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰੋਗ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਨੱਚੀ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਨੂੰ, ਲੈਣ ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੱਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਚੇਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੇਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ JK ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਫਰੋਮ ਜਲੰਧਰ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਐਟ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਇਨ Delhi, taking live pictures and videos, capturing and also working with Trolley Times, which is the first newspaper publication to report on this revolution that's currently happening. So Jaskaran, I'll just re-add him back. Yeah.
ਸੋ I'm ਜਸਕਰਨ ਇਸ back. ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਲਾਈਵ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ So, ਜਸਕਰਨ। so ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਈਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਲਾਈਕ ਲੋਟਸ ਆਫ ਕੰਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗਲਵਸ ਵਗੈਰਾ ਆ, ਫਿਰ ਸੌਕਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਸ ਟਰਾਲੀ ਹੀ ਦਿਖਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲੀਨਿੰਗਨੈਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਟਰੋ, ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ। And all the way it's like trolleys and trolleys. At the front side is ਜਿਹੜਾ border ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ front side ਤੇ ਆ state ਵੱਲ, and ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ like ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Ranjit Penji, do you want to be over there? Do you want to be part of this protest? Of Over course, I there, want to be part of this I've been protest. physical here. Yes, even though Miriam Palatingland there, I still, we still have to go back to India and do Kirti Gam, because that's what our granddad used to make us do. And even friends from here, like Kiran Kandola, they've all sent pictures of their families at the Sindhu border as well. So it's really inspirational that Upper West, kinna kar sakde hain apart from support online. I'm a big believer in supporting online, making noise, awareness, and following these such photographers that are making amazing photos that make us aware of what's actually happening. Otherwise, the media any cover nahi kardi jehdi Angrezi de media hai. Like they're not covering this as well as they should do. Which other gathering have they had with over 200,000 people there? Hannah? And so we've had to do this ourselves on our own social media. And social media they say kinna censorship hunda hai is vele, but fir vi sanu karna penda hai har din. So I think those who are out there and you are able to make noise about the farmers with your families or friends, and please share a post on social media, because this issue remains and it's our duty to speak out and make the noise. But it's great to see over there with people are donating, all faiths are gathered. I think that's amazing, that part there. Hana ke sare ikkathe hoye a je marji to dharm hove, like ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਸੋ ਜਸਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਜਸਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। You want this? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ ਜਸਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਠੀਕ। maybe speak louder. I think काफी allowed to mic. बैकग्राउंड आवाज ज्यादा आ रही है, ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, बैकग्राउंड आवाज घੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। Is it better? Much better, yes.
much ਓਕੇ better. ਠੀਕ ਹੈ। Hanji. ਸੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਲਈ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮ ਸੋਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਰਟਿਸਟ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਸ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦੇ ਕੇਮ ਹੇਅਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਫॉर ਮਨੀ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਕੇਮ ਔਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਵਨ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਹੇਅਰ ਇਨ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਵਨ ਇਨ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਲਿਵਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਲੰਮੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਯੈਸ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੂ ਇਸ ਜੀ ਵਕਤ ਆਡੀਅנס ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਵ ਵਿਦ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਜੇਕੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆਲਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ and he's live from Singhu border in Delhi because I'm live experience ਜਿਹੜਾ share ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ on the and what is happening and now we're going to speak to Rajvi who is there since November 26th I believe and so we hope to speak to her and learn more about this. Hello, Sat Shri Akal, Hello, Rajvi. Sat Shri Akal, how are you? Sat Shri Akal, Sat Shri Akal. So I just heard very, very good. I heard my introduction. You said I've been here since 26. No, I haven't been here since 26, but I have been extending my support. Yes, Awesome. So so I've been probably extending my let's support from there. I run a page called the Project Punjab. Yes. wow, that's awesome. Maybe tell us something more about that and how's your experience been being on the ground Yes. and how do you feel about this? Right. So on ground, we've heard a lot of things that women are not safe. That's something which I would like to highlight here. I've been coming here from Hyderabad. I've spent 10 days, in the month of December. Then I went back and I'm again back. So that clearly shows that I'm pretty safe here. And I spend a lot of time with farmers. We go around, talk to them, because for me I feel apart from extending support in terms of items and essentials, it's also very important that we should go and interact with them, because it's also kind of a therapy for them, considering it's we don't realize, but it is traumatic to be staying here in such extreme weather conditions, and where you've left your house, you don't know what's going to come out of it. So it's very important that when you come here, I feel personally that we should spend time with them. So I make sure that I walk around, I go sit with them, I help them in their daily chores, like matar chil do, ja, lasan chil do na de, ja adrak cut do. And then you have interesting conversations. You learn, learn from them as to what has inspired them to come here, or even basic things like this. They have so many things to share with you in terms of wisdom. We just think that they're illiterate, but actually they're not illiterate. They have so much to share with us. So it has been an eye opener for me since the day I've been coming here. So yes, and I've been loving it. It's an emotional ride. Honestly speaking, there are days when you feel happy, you feel proud, you feel inspired. But then again, there are days when you see their conditions and then you are like, you start crying and you think that you come from such privileges. And here people are actually, living in trolleys, where the weather drops down to beyond zero, and we go back, at least I go back home and I sleep, right? And these people are still sleeping in trolleys. So yesterday, in fact, few of my friends, we just broke down. We were talking to some gentlemen. We didn't break down in front of them, because we didn't want them to feel that, or bring them down. So after speaking to that gentleman, when we walked away, and we were like, we are so privileged, and look at them, still there is a chaddi kala vibe to them. So there's so much to learn, and I personally feel that every person, no matter where you come from, you should come here once, at least once. So I've been pulling all my friends from different parts of the country to come here. I have a lot of influencer friends, so I keep telling them, please come here. One post from you can inspire so many people, can also sort of pull the so-called woke janta of India. That's amazing. It's so nice to hear from you as well. And I think Thank from you. England, when I think about what's happening there and the situation that's there, if I break down from here, you can imagine I'd be a mess
if I was in Yeah. if I was there right now. I would be a total mess, Yeah. because when you speak to people, although it helps their mentality, because you're talking to them, they get the ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, Exactly. so it Yeah. helps them Yeah. for mental Yeah. reasons. But I think also Perfect. I don't think I could be any help there with anybody, because I would just be crying with seeing situations, and it'd be so Yeah. hard Yeah. to see everyone in Chardikala and then not I going know. I through know. it. So I have a journalist friend. She, in fact, she's someone who's been extremely unbiased, and she's been sort of coming out with some really interesting stories. Very supportive of this whole protest. So every time she interacts with Babajis or BBGs, she starts crying. You know, because and it has been so traumatic for herself too. When you go back home, you're carrying this with you. And you can't sleep in the nights. It's people think that they're literally having a picnic here. No, they're not having a picnic here. For God's sake, just because universe is sort of ensuring that they're taken care of, it doesn't mean that they're having a picnic here. Definitely. The extreme weather conditions too. People. So somebody told me that there are people ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗੱਦਿਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀ. They're now coming here and sleeping on the streets in their trolleys. So Absolutely. stop discrediting what they're doing. Absolutely. And Rajveer, I think you've mentioned a very good point that about the safety of women. So probably, Yeah. would you like to give any message to the women who might be just concerned about the safety and haven't been there, and maybe that's something, protecting the Yeah. families not to let the women come over there? How much participation Right. you're saying, like as a percentage, if I have to look at, what percentage of Uh, women are participating here, especially so young see, women? obviously, right. I see more of, so obviously, apart from women farmers who are coming down from Punjab, but Hmm. volunteers and stuff, the participation is not that great. But whatever it is, I'm happy to see them. I would say, from percentage wise, I would say probably 10 to 15% of women protest, women, young women who are actually coming here to extend their support, who are involved in different activities, like probably raising funds, probably, arranging items for the farmers here. From safety perspective, if anybody is apprehensive, let me assure you, I have gone to Singhu, I have been in Tikri since the beginning. Whenever I've come back again. So that clearly shows that I have always felt safe. Not even once I walk on the streets alone. I think Delhi has never been this safer, to be very honest. We've heard about Delhi being not safe, right? But when you come here, you actually feel safe. I've walked alone on streets here, and there's not even one instance where I've felt unsafe. So This is some safety perspective, everyone, and I think lokan hor jada jida men and babajis, they are being more cautious about women, as to how we can make them feel comfortable here. So they make you feel extremely comfortable. Jithe bhi jinna nal bhi tusi gal karte ho, they're very respectful. There's not even once I have been catcalled, which is very common in India, or eve teased, or somebody trying to, there's no one who's been sleazy to me, which is a very hmm. normal thing in India when you're walking on the streets. So that has not happened. So if This is you're such a this apprehensive, is such a beautiful compliment, and I'll say this is one of the best thing about this whole campaign and this whole revolution that's happening at yeah, Delhi, I believe. I think so, Rajveer. I yeah, think there are so many shops and market around the border as well. What kind of yeah. support they are providing? I've heard that they're also being very supportive. Right. So, uh, I think initially, obviously, they were giving stuff for free. They would make sure that whatever is required, right from dahi to lassi. There are, in fact, what is beautiful here is small villages around Tikri border. The villages they come together. They collect अपने अपने घरां चों दूध इकट्ठा करके लेके आ जाते हैं, दही इकट्ठा करके लेके आ जाते हैं. Then they distribute it on the street. So it's such a beautiful sight, to see Haryanvis coming together, or coming forward for Punjabis, because Punjab no they consider as a bada bhai, but there has been always some sort of discord there, right? And also stores. Uh, uh, I would not like to comment on this because I'm not sure how much support they are extending. To be very honest, because initially I know that they were giving stuff for free, but I do not know what's happening right now because we've been involved in sort of arranging items for the people here through our own sources. So by raising funds or by having people sort of send in items in their own capacity.
Sure. And just Yeah. being at single border at the moment, being on the ground itself, what are your intuitions about the future of this protest? Where do you think it's gonna go up I next? I'm a perpetual optimist. I am Hmm. a perpetual optimist, and I feel this has happened for a reason. I remember I met a Babaji who had who had an aura where I felt like I am literally in front of someone who's godlike, And he told me that "Eta likhya hoya hai, eta hona Hmm. hi si." And he said, Hmm. "Eh, je nahi hunda na." So if you look at it, agar 26 में what they did, if they wouldn't have done this morcha wouldn't have become this big, or the Hmm. youth wouldn't have actually risen to this cause. So I feel God has a bigger plan. We are the catalyst, or the farmers are the catalyst who are going to ensure that there's a major reform which comes, there's a major change that comes, and I'm very positive that this will work in their favor. The way they have kept their calm, the way they have ensured that they will go through this peacefully, this has never been done before, so it is Yes. literally magical on many levels. Hmm. Yeah, so I'm So I very think positive about the result. it makes us so positive and hopeful, listening to yourself, Jaskaran, and everyone we have spoken today, and think the aura that you have guys have brought, we are feeling we are in safe hands, and Punjab and all the farmers sitting over there protesting over there, Thank, they are in thank safe you, hands. Your energy is really, I believe, it's really, thank I you. salute that. Ranjit Panji, do you have to add anything? Can I just give a small No, I think message? it's amazing that Sure. yes. Sorry, sir. So No, I no, just yes, go want for it. Yeah. people to keep amplifying information, and also Mm. amplify pro protest information. Do not indulge in any futile arguments with people. I think we should Yes. only and only focus on expressing or sharing facts as to what is happening here, and do not stop. Please don't stop sharing. It's very important that we continue this momentum. That's Definitely. my small request to everyone who's actually watching this right now. Absolutely. I think that's very, No, very I right. And that's something we need to definitely. go and keep on doing that. And just another message that I would like to take from you, Rajveer, as well is there's so many suicides as well happening from the people who are still at the protest or returning from the protest. Would you like to give any message about that too? Uh, yes, again, so this is something which has to do a lot with the trauma that we all are carrying. I mean, especially they. Hmm. When we look at people, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, if you look at ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਆ, if you see, they are the ones who are actually sort of committing suicide, or the Hmm. ones who are probably disheartened looking at what is happening. They're the ones who are committing suicide. So my earnest request is that together we can, and as a community we've come together, and if you have a problem, you reach out to one person. One video you post will reach out to so many people, and I'm sure many of us will come together to help you. ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, how we are as a community. ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, I think everyone will come together to extend support. So all they have to do is to reach out to someone. So that Yes. is my honest request to everyone. In fact, that's one of the reasons why I want to spend a lot of time on ground talking to people, so that they feel that they are supported, there is help available for them. Definitely. Thank you so, so much, Rajvi. I think it was so beautiful listening to you, and, such a great feeling and knowing about the reality, what's happening there, that women are safe. There's a positive aura, Chardi Kala. I think all of this is really something we are supportive of, and we'll keep spreading the word. We'll keep this momentum, going on and on. And thank you to Jaskaran as well for bringing you there, and Trolley Times team, Yes, our best yes, wishes. yes, yes. And thank you so much to Trolley Times team. If there is any way we can support this Trolley Times, please let us know. We will be happy to share that information. Jaskaran, how can we support Trolley Absolutely, Times, and anything we can do or the audience would like to help? absolutely, absolutely, absolutely. Please let us Yeah. know. Yes, yes. I think you should share the link. You should share the editions whenever they come on your Instagram platform, so that more and more Sure. people get access to it. Because it's something which has to be read, because you're getting on ground information,
and this needs to go out to as many people as it can, you know. So we need all of your support. We need, I think we got a disconnection from Rajvi, but I think they have delivered the message, Panji. I think they had to. I'm feeling, so much again in positive vibes and so supportive. Any last comments before we wrap up today? I think this is the quietest show that I've ran because I'm not saying much. It's overwhelming because, she made a point. It's no picnic. It's a magical protest. Like, it definitely is. And although we may see pictures that all khande jalebija, they stay in trolleys with gumballs. It's not like that. It's still cold. It's still outside. It's still hard work. And it's been over 50 days. It's a long time to be away from family and loved ones. So I think the work that they're doing is absolutely amazing. And yes, I will definitely now start sharing the Trolley Times newspaper. Definitely. More and more, yes. Another best comment that I picked up from Rajveer is like women's safety. I think that was one of the biggest concern as well, and she mentioned that she has never felt that safe on the streets of Delhi as she has been feeling now within the protest. And everyone is so concerned about safety, and they are actually, kind of the Sikh people over there, the Babbe, she mentioned that they are kind of a saviors over there, and she is feeling so safe. This is such a great compliment. And, it makes you feel proud that you're running a protest. At the same time, you're maintaining that respect and making yourself proud. Yes. Amazing. I saw a story a couple of weeks ago about how a girl, she was a Hindu girl, who mentioned that she now feels the safest she's ever lived in Delhi with the Singhs around. And she never felt this before. And that's amazing. Imagine living somewhere all your life and now all of a sudden you feel safe because there are Singhs around. I think that's amazing. And so the power of what they have it's great at this magical protest, and they should continue doing their work. And everyone should, mention on social media or, on your WhatsApp or your messages sending out, even through Signal now. So however you do, but just send the message out because it's only us that's going to be doing it. And if not now, then when? Hannah? So definitely. So I'll say yes. Kirandeep has mentioned as well that discipline and Chardikala is the motto of the protest, and that we can see itself practically happening on the ground. Sahaj and Santok, definitely. These are the core values that we have learned from our Virsa, our heritage, and this is what is happening on the ground. So we are proud of our farmers' protest that's happening, and pray to the Almighty Akal Purakh Vaheguru God, whatever the name you call for the success in the coming days, Fateh hoegi. And at the same time, message to the farmers that we are here to, asi jujan aaya. At hiran mein tab juj maro. So please don't think about any suicides. Asi jujan aaya, Fateh dena Guru Sahib de hath vich hai. So thank you everyone for listening us today, and please keep supporting the farmers protest in any way you can. If you can be physically here, or you can even mobilize this protest on social media or financially, in any way you can support, please be supportive. Thank you very much, and we will see you next week with a new episode with a new guest. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa.